last 2 years and in the position of Deputy CEO. I think today the situation is very, very good. So I'm really happy to announce the launch of new products. And before that, my company, I just wanted to say something. So this Renatus Group, it's a Renatus Group, and it is almost about 55 years. நம்ம 55 வருஷத்திலிருந்து we are in this industry. So we started in the year 1970. Blue metals னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் வந்து. தென் ஆஃப்டர் தட் அப்படியே வந்து ரெனாட்டஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட்னு சொல்லிட்டு இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் as well as commercial and residential projects as a EPC job. Second thing வந்து the other one is Renaflex, ready-mix concrete நம்ம business start பண்ணோம். I think it is almost 6 plants இருக்கு நமக்கு in and around Europe. And Renatus Procon னு சொல்லிட்டு building materials totally, the AAC blocks, tile adhesives, எல்லாமே வந்து materials we started in the year 2012. So it's almost 13 years ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து. And now we have established a new company, that is Renatus Products Private Limited. So which is RENAFLEX. This is a new product. So since I am representing Renatus Procon, so we are the market leaders. நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து AAC block manufacturers in the brand name of Renacon. Renacon என்றது இன்னைக்கு வந்து it has become a synonymous so to the total AAC block. So we have 3 plants இருக்கு நமக்கு. தமிழ்நாடுல வந்து ஆர்காட் is our first plant. It's almost about 15 years now. And திருநெல்வேலி second plant, that's almost about 6-7 years. And பெருந்துறையில் ஒரு plant இருக்கு. ஸோ இங்கிருந்து நம்ம வந்து தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து கேட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆல் த பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ். அண்ட் வி ஆர் த மார்க்கெட் லீடர்ஸ் வித் மோர் தென் 40% மார்க்கெட் ஷேர். And we have established network, more than 600 plus channel partners and spread into almost about 200-250 towns. So, and we also manufacture the building materials like cement plaster, tile adhesives, and we are also into rapid wall panels. So you all know that one today the construction industry it is evolving. The traditional system illame ipo vandu ellame pre-engineered material, prefabrication material ipo vandu it has become a very popular because time constraint. People wanted very faster construction, labor shortage irukke, so they wanted the pre-engineered material. So that is how the Renatus has envisioned. In the field வந்து we wanted to be one-stop solution. As I said, right from aggregates லந்து, ready-mix concrete லந்து, then we also construct the buildings, infra buildings, flyovers, airports எல்லாமே வந்து. And we also have the building materials and we are coming up with a new product. So towards this, we are strong in these 2 states. Now our plan is to expand it to the pan-India level. So even as a first step, we started our new plant in Andhra Pradesh to expand our operations even to the South India. That is Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana. This is how we have set up a plant there. So now we are going to make our foothold much stronger. In the next 2-3 years, we want to be the South India dominant player in the building material solutions. So அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ புது பிளான்ட் போட்டிருக்கோம் நாயுடுபேட் ஆந்திர பிரதேஷ் ஃபார் ஏஏசி பிளாக்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி that is the South Asia's the biggest, the largest plant having a capacity of 2000 cubic meters per day. Almost in a monthல வந்து 60,000 cubic meters, 60 cubic meter. இப்போ வரை இந்தியாவிலவே கிடையாது, சவுத் ஏஷியாவிலே ஒரே சிங்கிள் பிளான்ட் வந்து அவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இது கிடையாது. ஸோ வி ஹாவ் தி ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட். அண்ட் ஃப்ரம் தேர் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்ப்ரெட் அவர் பிஸ்னஸ். அண்ட் அட் த சேம் டைம் அதே பிளான்ட்ல வந்து நம்ம வால் பேனல்ஸ் கூட பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி வால் பேனல்ஸ் நம்ம வந்து பெருந்துறை பிளான்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பேண்ட் அவர் பிஸ்னஸ் ஈவன் இன் டு தட் ப்ராடக்ட் ஆல்சோ. நாயுடுபேட்டில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் making 1000 panels per day, which is almost about 30,000 panels. So once
இதெல்லாம் another 3 to 6 monthsல வந்துருச்சுன்னா the total industry size of these four states, that is Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala, three states, the market size வந்து 3 லட்சம் cubic meter. Whereas நமக்கே வந்து ஒரு single companyக்கு 50% of the production facility we are going to have. So industryல வந்து 50% production facility வந்து Renacon இருக்கு. That's a kind of the vision that we made it, and very shortly we are going to achieve that. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்ட், தட் இஸ் ஆல்சோ பில்டிங் மெட்டீரியல், ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட் ஐ வுட் சே அகைன். ஸோ இந்த பிளான்ட் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். த ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. த நெக்ஸ்ட் 15-20 days இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆப்ரேஷனல். So this is how Renatus வந்து, so we are aiming at one-stop solution right from A to Z, and we are moving towards that. And we also have a vision that we want to reach 1,500 plus crore in the next 2-3 years. So anything about the company? Is it clear or is it clear? Good evening, one and all. I'm Manoj Pusapan, Joint Managing Director in Renatus Procon. Sir, is briefed about, excellently is briefed about the company and the group, what we are doing. நாங்கள் வந்து as a group கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் பண்ணுறோம், அடுத்தது பில்டிங் மேனுஃபேக்சரிங் அந்த வெர்டிக்கல்லையும் இருக்கிறோம். பில்டிங் மெட்டீரியல் மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெனகான், ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட், அப்புறம் ரெனாஃப்ளெக்ஸ் இப்போ புது ப்ராடக்ட் இப்போ இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணுறது, இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து நாங்கள் கவர்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைக் சென்னை சென்ட்ரல் டவர், அந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சென்னையில் மேடவாக்கம் அண்ட் பெருங்குளத்தூர் ஃப்ளைஓவர் 5 years பேக் நாங்கள் தான் கட்டி முடித்தோம். இது மாதிரி நாங்கள் மால்டீவ்ஸில், மொரிஷியஸ்ல எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ கரண்டாக வந்து 2 ஏர்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்று ராஜமுந்திரி ஆந்திர பிரதேஷ்லையும், இன்னொன்று வந்து மால்டீவ்ஸில் கேன் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டுன்னு. இது இல்லாமல் நாங்கள் ஹவுசிங் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து மால்டீவ்ஸில் வீடு கட்டி விற்கிறோம் ஆஸ் அ பில்டர். இப்போ கோயம்புத்தூரில் வந்து ரெனாட்டஸ் வரன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கோயம்புத்தூரில் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். விச் இஸ் த மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், 144 யூனிட்ஸ் இருக்கு. மால்தீவ்ஸ்லையும் 2 அப்பார்ட்மெண்ட் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஆஸ் அ குரூப் நாங்கள் வந்து பில்டிங் மெட்டீரியல் தயாரிக்கிறதும் பண்ணுறோம், தயாரித்து அதை வீடாகவும் கட்டி மக்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இங்கே இப்போ ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் பில்டிங் இப்போ கட்டிட்டு இருக்கிறோம். 27 சென்னை சென்ட்ரல் டவர்னு சிஎம்ஆர்எலோட கமர்ஷியல் பில்டிங் வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், ஆப்போசிட் டு சென்னை சென்ட்ரல். About the Renatus Group, both the Deputy CEO and the Joint MD has covered. So I'll cover about the new product that is getting launched, right? So RENAFLEX from the house of Renacon, right? It is a futuristic product. There is some of the players who are already selling it. Just for people who don't know what is fiber cement board, it's a composite building material which is used for drywall construction, right? And so in RENAFLEX, we are using a technology called laminar flow technology, which kind of gives a uniform fiber spread across the material, and you have a very good impact resistance. Any point of time, if you look at any square, you will have a uniform spread, and even the finish is flawless, which kind of gives a non-undulated surface. So there will be zero undulation in the product. So this is world-class sort of manufacturing facility which we have in Naidupeta, which I think already the Deputy CEO touched upon, right? We are going to have around 60,000 metric tons of capacity in a year, almost like 170 metric tons in a given day, right? So that's huge. And this fiber cement board as a
product can, increase the speed of construction by 3 to 4 times, right? Which is huge. நீங்க ஒரு நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது 3ல இருந்து 4 தடவை நமக்கு ஃபாஸ்டா இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். திஸ் கேன் பி அ கேம் சேஞ்சர் because of this, because a lot of these construction, India is in infrastructure is going ahead. There are a lot of government schemes which are like promising like more than 1 crore sort of housing. So when you come to like use such futuristic material, like a lot of other countries, if you look at Europe, USA, or like China, so all of them are using this fiber cement board as a part of their construction. These are used in partitions, even in the ceiling, like how you see on top. There also you can use it. Wall cladding outside, exterior also. So the high density board which we also going to have, that will kind of be used in exterior as well, right? And today, like we had our soft launch couple of days back in Coimbatore, right? In NatCom conference. And when we are entering the venue, we saw on the right hand side people were using fiber cement board and building, right? So India is fast adapting. There are few players who are already there, but we can proudly say we are the first player to come up with a laminar flow technology and give one of the world class product when it comes to fiber cement board, right? And anyway, Renacon is a proven group, and we have dominated the south market. Now we'll also get into like other markets like Andhra, Telangana, and Karnataka as well, where currently Renacon we are not there, but this is an opportunity for us to go. And going beyond that also, like eventually we want to like look at entire India being covered by Renacon as a group, Renates as a group, right? If I look at other benefits of this RENAFLEX fiber cement board, it is fire resistant, right? A lot of these government buildings today, if you look at this thing, they recommend you know uh, fiber, as in they recommend a fire grade systems, right, which will not immediately catch fire when if there is a like an accident, right? So it can, the fiber cement board, that depending on the thickness, can give from 20 minutes of delay in terms of the fire catching up to like 2 hours, right? So it kind of works on safety. Also, our Renaflex fiber cement board is a green product, right? It's a non-asbestos product, and obviously it kind of adds to our already existing green portfolio which we have. Okay, and if you look at a lot of these future projects that people are even like buildings, like there were like a school which we saw, they are also, because schools, hospitals, a lot of people are shifting to this fiber cement board, and with Renaflex obviously we will take it to a new heights for sure, right? Quality is our like main this thing. So if you look at even our AAC blocks, we are one of those like known for quality, right? And something like a lot of people like are today also saying we are pioneers in coming up with the future things that will set the world apart, and especially India market. But we are also looking at exporting to foreign markets as well. So we are targeting Middle East, we are targeting Africa, we are targeting even Europe, because the quality of the product which we have is so good that we can even easily compete in like an European market where there are other players are there. So such is the quality of the product that which we are taking from an Indian manufacturing, right? Today, make in India is one of the things that everyone talks about, and via the Renaflex, Renacon, we are able to kind of produce that sort of quality, which can be sold across. And the main users would be like commercial complexes, homes, like wall cladding. We are looking at introducing something called Elegant, okay, which is our designer
which has designer finish in the boards. So that will kind of be used in homes, right? Like a lot of, if you see European homes or like other developed country homes, a lot of them use this as a designer, like a variant in their houses to make their house look beautiful. And Renaflex, along with that elegant brand, will kind of contribute to it, right? So not just a construction material, but it also adds to the decor of like a house as well. Okay, and if you also look at other properties which the fiber cement board Renaflex has, it is also water resistant, so it can be used even in bathroom areas, right, or kitchen sink next to it, because it is water resistant. Okay, and if I keep telling about the properties, there are so many good properties. That is the main reason why a lot of foreign markets have adopted. So Indian market is currently growing at around 15%, but with our entry plus like the demand by itself, people are like very tech savvy today. There are a lot of things that which we are getting into social media, and once you see a lot of these communication going, and I'm not sure how many people would have like today used it. With the limited usage itself, is like it is estimated to be up around like 2000 crore, right? So the moment people the awareness goes up, the potential is gonna go multifold, and we Renacon and Renaflex will be at the top for sure. So we are looking at utilizing our 100% capacity by end of like March 27 itself, right? That's the sort of plan which we have, and Renacon has proved time and again that we can do such things with all the consumer support as well, right? Other than that, we are also we are going to work with a lot of interior designers, architects, and a lot of engineers. Like if you look at the NatCon which happened in Coimbatore on 23rd, 24th, there were a lot of engineers, and the moment they saw Renacon and everyone came and engaged, they were curious. So that kind of gives us a base, and knowing us for the quality that which we offer, this is going to be one of those revolutionary brands which can kind of contribute to the growth of overall India, and even the to add to the world as well, right? Yeah, uh, so overall, I think I have covered a lot. I mean, going forward also, we will take questions from you all, and you guys can clarify anything, and we are open to questions. Actually, Renacon was AAC block was a very premium product in 2010. Only few companies that time they make. So few companies all over India, only 5 companies they are made. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன்லி ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட். ஸோ ஒன்லி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ வென் வி ஸ்டார்டட் இன் 2011, then we develop a market, we convince in the rural area. இப்போ இன்னைக்கு கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு ஃபுல் எந்த வில்லேஜில் போய் நீ கேட்டீங்கன்னாலும் the people will know the Renacon and AAC block. Such a hard work we done for past 14 years. We developed the market because it's a green product. So the raw material, main raw material is fly ash. It's a waste material from the power plant. So 60% of the raw material is fly ash. It's a waste material. Then you weight பார்த்தீங்கன்னா 1/3 weight of the நம்ம bricks, clay bricks and the solid plex. So இதை வந்து we convinced our architect meeting எல்லாம் conduct பண்ணி, so we have almost 600 dealers we have. In Tamil Nadu, all over Tamil Nadu, we have 3 plants. One is in Orchard, first plant, second is in Tirunelveli, there is in south, third is in Perundarai. So இது வந்து ஜேர்னலிசத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வேறவர் இன் தமிழ்நாடு வி கேன் மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்.
Then Tirunelveli plant we can, South Kerala we can supply, and mother Erode plant we can supply to North Kerala. So Kerala we are almost 70% of the market share we are having. Tamil Nadu almost 50% of the market share we are having. So our all three plants are running in full capacity. And also I happy to say that 2006 first M-sand manufacturing நாங்க தான் பண்ணணும். So from 1970 we have a blue metals aggregate in Coimbatore, Erode. So first M-sand we got approved from PWD in 2006. So from that, so we found that this block, AAC block is another market. But first 5 years we struggled a lot. Then after that our market is pick up. Then now the lot of technology is developing. Then I'm traveling to Europe, China. Now fiber cement board market is picking up. Same thing, when it was 2011 எப்படி AAC இருந்தோ அதே மாதிரி தான் fiber cement board market இருக்கீங்க. So we have to give a lot of awareness. It's a lot of facilities இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் லேபர் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுனா லாட் ஆஃப் லேபர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ நீங்கள் யூரோப், ஆஸ்திரேலியா, அண்ட் மிடில் ஈஸ்ட், சைனா எல்லா இடத்துலையும் நார்மல் ஆல் பார்ட்டிஷன் வால் வந்து பூரா ஃபைபர் சிமெண்ட் போடுறது தட் யூஸிங் அண்ட் அவுட்ரு கிளாடிங் ஆல்சோ. ஸோ இதில் வந்து நவ் இந்த 2 இயர்ஸில் நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ சைனாவில் மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 250 ஃபைபர் சிமெண்ட் பிளான்ட் இருக்குது. இந்தியாவில் ஒன்லி ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் 15 தான் இருக்கும், மேக்ஸிமம் 15 தான் இங்கே இருக்கும். 15 to 20 தான் இங்கே இருக்கு இப்போ. ஸோ யூ ஹேவ் குட் பொட்டென்ஷியல், வெரி ஈஸி டு கன்ஸ்ட்ரக்ட், லாட் ஆஃப், as he said, லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் ஆர் தேர். தட்ஸ் வை வி ஸ்டார்டட் திஸ் ஃபேக்ட்ரி. நாங்கள் வந்து இதை வந்து வித்தின் 1 year வி ஸ்டார்ட், பூமி பூஜா போட்டதுலேருந்து வித்தின் 1 year வி டுக் அப் ப்ரொடக்ஷன் நவ் ஆல்ரெடி வி லான்ச்சட். ஸோ அதுலேயே வி ஸ்டார்டட் ஏஐசி பிளான்ட் இன் த சேம் கேம்பஸ். Its capacity is very high. ACLA biggest one. So December we want to take a production. 6 months we want to take a production that plant. This is our company. So this Chennai is Central Tower is the tallest building in Chennai. That is total EPC scheme. Central opposite la irukum. நீ அந்த பில்டிங் வந்து CMRL building, that is CMRL commercial complex, totally 27 floors. So அதை கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா this is இப்போதைக்கு tallest building in Chennai. So we are doing already 5 floors. 5 floors we completed. So we are on the schedule. Quick முடிச்சிருவோம். Thank you.